To him, Patrice Delaveau from France, our silver medalist, then our gold medalist, Jeroen Dubbeldam from Holland, and finally BZ Madden sitting nearest me at this end. We will obviously be speaking primarily, everything will be translated, and Patrice will be answering in French. So first up though, I will begin with Frédéric and say, well, that course provided a wonderful afternoon sport. In fact, your whole week has been seen some terrific jumping. You must be a very satisfied man. Tout d'abord, bienvenue à notre dernière conférence de presse de ces Jeux équestres mondiaux. Après un après-midi merveilleux qui s'est joué dans la marge de temps la plus courte possible, nous allons commencer avec Monsieur Frédéric Cottier, le chef de piste, car il doit retourner nous quitter rapidement pour retourner au travail. Ce tracé, Monsieur Cottier nous a offert toute la semaine des spectacles merveilleux. Que ressentez-vous après de si belles performances? Aucune fierté, mais beaucoup de soulagement. Et je vais partir un petit peu en vacances. Ce que je voulais dire sur l'épreuve d'aujourd'hui, et d'abord bravo aux 3 et aux 4 cavaliers qui sont tous des grands champions, qui ont énormément de talent et beaucoup d'expérience. Cette épreuve n'était pas simple, elle était difficile. Le temps a fait son œuvre. Vous avez remarqué d'ailleurs, le premier cavalier en piste est dans la seconde qui précédait le temps dépassé. Et moi, mon but, c'était de faire en sorte que le règlement de cette épreuve de championnat du monde ressorte le champion du monde. Il y a 4 ans à Lexington, on a eu un barrage à 3. Il y a 8 ans avec Aix-la-Chapelle, on a eu un barrage à 4. Donc le titre de champion du monde, même s'il n'est pas galvaudé à ce niveau-là, il ne ressort pas du règlement. Donc j'ai voulu que cette épreuve, on ne peut jamais, j'écris pas l'histoire. Je ne suis que le directeur dans un film, mais il y a les acteurs. Mais j'ai essayé de compliquer un petit peu plus cette épreuve que l'épreuve qu'on a vue à Aix-la-Chapelle et à Lexington. Et en réalité, il n'y a pas eu de barrage. Donc c'était mon but. Bon. Sur un plan plus personnel, j'aurais préféré que le deuxième soit premier, que le premier soit deuxième. Mais au niveau du sport, je pense que ça a été des championnats très réussis. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que les 4 chevaux aujourd'hui, et y compris le cheval le plus âgé, qui a 16 ans quand même, il me paraissait frais. J'ai pas vu un cheval fatigué aujourd'hui. Et ça m'a fait plaisir. Voilà. So first of all, I do not feel any pride, only relief, and I long for some vacation. Here we have tremendous champions with awesome talent and experience. Time played all its part in the result of today. What I wanted to do was something different from what happened at the last 2 World Games 4 years ago. There were jump-offs at 3. 8 years ago, jump-offs again. And I wanted this competition to be more complex, and I feel like succeeded because we had no jump-off. So personally, perhaps I would have preferred the second one to be the first, and the gold to be silver, but at the level of the sport, what a success it has been. I also want to say that the 4 horses, including the oldest one at 16 years old, 16 years of age, were fit, were in good shape, and for me that too is a proof of success of this competition. Mais une dernière chose, chapeau à Jérôme, parce que monter avec les pressions qu'il avait, il n'avait pas le droit à une seule faute. Il n'avait pas le droit à 1/10 de temps dépassé. C'est une pression énorme. Hier, on a parlé des fautes de pression. Il y en a eu beaucoup, tout au long de cette deuxième manche de la cumulation qui a remis les médailles par équipe. Et il avait une pression énorme sur ses épaules, donc c'est un grand champion. Special congratulations to Jeroen, because he was under such pressure. We spoke yesterday of the role of pressure in those
final moments, and he is a tremendous champion, because there was not even 1/10 of a second. Well, let's turn to Jeroen to reflect on what was a nerve-wracking moment for all of us in the crowd when you came into the arena, knowing that if you had a fence down, the crowd were going to go absolutely ballistic, but you produced one of the rounds of your life. So talk me through what you felt once you'd seen Patrice go, and you knew what you had to do. That warm-up must have felt like 2 hours. Yeah, I must say, like Frédéric said, the pressure was pretty much on. And my own horse put me under this pressure because he jumped a clear round with Patrice. But I must say, with that round of Patrice with my horse in it, I was really happy that he did a clear round, because this horse, he brought me so much this week, and I think this horse really deserved to finish this tournament with a clear round, and I was very, very happy that his last round here in this stadium was a clear round, and yeah, very proud of him. Question, comment avez-vous vécu cette pression avec le public avant d'entrer dans l'arène? Alors en effet, cette pression elle était très forte, et d'autant plus que mon cheval a si bien couru avec Patrice, un sans faute, mais je suis heureux qu'il ait fait ce sans faute, car il a été si bon tout au long de cette compétition, et il méritait d'être excellent jusqu'à la fin, de faire ce dernier sans faute. Riding in this format, you've got a pretty good record in it. I wish I'd known before, because I'd have lumped on, but because I think you've won 4 of these at Aachen before, I gather, according to your Dutch journalist colleagues. But for you coming in, that must have given you a great deal of confidence that you knew what it's like to enter this final stage. Yeah, exactly. Those competitions in Aachen was, of course, also nice to win those 4 times, but it's totally different today. I mean, now, I mean, that was just more like a show class, and this was to be the world champion, so totally different pressure. And yeah, I had a great feeling. I must say, with all the 3 horses, the strange horses, I had a fantastic feeling. They are totally different, all 3, but all 3 give you the feeling that they want to jump the fences clear. And yeah, okay, you have only 3 minutes to prepare yourself, and 3 minutes is not long enough to try and change your horse, which you sit on. I think the only thing you can do is to find what are his strongest points, and to bring them forward, and I think that's the only thing you can do in such a short time. And luckily I found the strong points of all 3 horses, and they gave me 3 wonderful clear rounds. Vous êtes familier de ces épreuves, vous l'avez montré à Aix-la-Chapelle, réponse, mais c'était complètement différent aujourd'hui à cause de cette pression pour demeurer champion du monde. Je dois dire que j'ai trouvé que monter sur ces 3 chevaux, qui n'étaient pas le mien, était fantastique. Ils sont tous, chacun différent, mais chacun voulait faire un sans faute. Et ça, c'était formidable. On n'a que 3 minutes pour se familiariser avec chacun des chevaux, et là on n'a vraiment pas le temps de les changer, donc il faut rapidement trouver quels sont leurs points forts, et je l'ai trouvé avec chacun. And if I could now turn to Patrice, a day of well, you have a silver medal, but I know last night when you were here you were very keen and hoped that you would deliver the gold, but it came oh so and agonizingly close for you. Patrice, vous avez gagné l'argent. Hier soir, on sentait toute votre attente, on vous sentait tout tendu vers l'or. Que ressentez-vous aujourd'hui? C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un peu déçu, je dois dire, d'avoir raté, pas l'or, je ne sais pas, parce qu'il aurait fallu faire un barrage si j'avais pas fait un petit peu de temps dépassé. Deuxième à quelques centièmes de seconde, c'est toujours un petit peu difficile à avaler. Maintenant, ce qui est bien aussi pour les chevaux, c'est qu'on a évité de leur refaire faire encore un barrage. Jeroen a fait 4 parcours parfaits aujourd'hui, donc bravo à lui, il a été le plus fort aujourd'hui. It is true that I am a little disappointed today, especially
that it happened. It was within such a short split of second, and that is a little hard to swallow. But it's good for the horses, I suppose, that we didn't have to have jump-offs, and also Jeroen truly was the best today. And I hate to ask you about the time fault. You reflect on it, you're probably going to be thinking about that for a long time. Sort of sum up where you think and your process coming into the fence, where I think you took an extra stride. Can you just sort of explain where it might just have slipped through your grasp? Cette faute de temps si minuscule, vous allez sans doute y penser souvent dans les jours à venir. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous dire si, en y repensant, vous voyez un moment, un instant où ça aurait pu se jouer un peu autrement? Oui, bien sûr, j'ai le parcours bien dans ma tête encore. Je vais l'avoir, c'est vrai, très, très longtemps dans ma tête. J'ai perdu un petit peu de temps devant l'avant-dernier obstacle. Je voulais absolument garder le cheval très compacté avec moi. Et donc j'ai pris un petit peu trop mon temps et j'ai refait aussi une foulée entre l'avant-dernier et le dernier. À la réception du dernier, je me suis douté que j'étais un petit peu juste dans le temps et j'ai encore mis une foulée de plus à réagir et voilà, c'est 40 centièmes en trop. I have the course very much in my head, and indeed it will probably will remain there for a while. The fence before the last fence before the last one, I wasted a little bit of time, but especially at the last one, I guessed that I was a little short in time, but it took me one stride to make it faster, and that's where it happened. Beezy, obviously bronze medal, so some disappointment, but on both sides, getting a bronze, but also your horse was the star of the show, so you must be proud not only of what you've achieved this week, but what your horse achieved today. I am. I'm happy to come away with another bronze medal, and we had a fantastic week here, the US team, and obviously I'm so proud of my horse. I've always believed in him and that he was a championship horse, and I think he proved it this week for sure. And obviously you had that, you know what you had to do again, going for the bronze medal. Again, were you reasonably relaxed or thinking that the stadium then were already whooping and hollering, but what was your thoughts coming into the arena for the final lap? Well, I knew I had a rail and a time fob in hand, so I had a little of the pressure off. Once I had the rail and the triple, which seemed to be my nemesis the whole day, and a little more pressure, but yeah, it was a lovely horse to ride, and he gave me a fantastic feeling, and I still had confidence that he could still be clear. Okay, time for some questions. If you could raise your hands once we've had the translation so that we can come to you to give your question. So, m'a dit, votre cheval a vraiment été l'étoile de cette compétition. Vos réactions. Je suis très heureuse de rentrer avec cette médaille de bronze. On a eu une équipe des États-Unis fantastique. J'ai toujours cru dans ce cheval, et c'est vrai que au dernier tour, surtout après que la barre du triple était tombée, j'ai senti une pression particulièrement forte. Mais encore une fois, j'ai toujours cru que mon cheval pouvait l'emporter. Question to Jeroen Doldam. You said yesterday that you foremost would be having fun today because you were really looking forward to riding the 4 best horses in the world. Were you relaxed enough to indeed have fun today? Yes, I was. No, of course, the pressure was really on, but yeah, I must say I did enjoy it, and I really felt 3 unbelievable horses under me, and they gave me a fantastic feeling. It's great to be world champion, but I really enjoyed also to ride such cracks of horses, really. Hier, vous avez dit que vous attendiez l'épreuve d'aujourd'hui pour vous régaler avec ces chevaux, les 4 meilleurs chevaux du monde. Qu'en est-il? Eh bien oui, c'était fantastique, au-delà de la pression, et les sensations étaient très fortes.
to all three, or maybe you can, if you would characterize and describe before, and if there were any surprises compared to what you expected before you were on there. Can you just repeat the question again? Could you all three describe the horses, your impressions of them, and if there were any surprises compared to what you expected before you had sat on them? The first horse I rode was Orient Express, and I think how I knew the horse, I think that's also the way I felt him today. A horse with a lot of blood. I must say he feels quite strong, especially to the left, but on the fence he gives you an amazing feeling, fantastic reflex and very scopy, so I think I felt what I expected, I also felt. And the second horse was Cortez. I thought if you look at the horse you would say maybe he's not the most elastic horse, but to sit on he feels much more blood than to look at, so it really surprised me there. And the third horse, Casal, I was a little bit afraid because I would have the feeling that he would maybe in the end get a little bit tired and empty. I knew that is a stallion to motivate a little bit, and I had him as last, so I thought maybe he's going to be too empty. But I felt already on the two fences on the collector ring that he wasn't. Also there I felt more blood than I expected, and also he gave me a really fantastic feeling today. La question c'était, avez-vous eu des surprises dans votre relation avec les différents chevaux? Le premier que j'ai monté, Orient Express, était fort, surtout sur la gauche, avec des réflexes fantastiques. Cortez n'est pas le plus élastique des chevaux, mais il a donné beaucoup de sang, il était très énergique. Et le dernier, comme c'était le dernier tour, je pensais qu'il serait peut-être fatigué, mais non, lui aussi a bien réagi. Patrice? Un petit peu comme Jeroen, j'étais un petit peu surpris que Cortez, quand je suis parti au galop, le cheval était un galop un petit peu spécial. Par contre, il a un très bon rebond et une très bonne frappe au sol, très agréable à monter. Casal était aussi très agréable à monter, un tout petit peu froid dans la façon de faire dans son galop, mais avec beaucoup de concentration, beaucoup d'application sur l'obstacle. Et le cheval de Jeroen avait beaucoup de fraîcheur encore, très frais. Il a un saut un petit peu raide à la réception j'étais un tout petit peu déséquilibré, mais la qualité de saut était vraiment très bonne. Likewise, I felt that Cortez had a different kind of gallop, but he rebounds very well and he's very pleasant to mount. I found Casal a little cold, and yet he was very focused. And Jeroen's horse was particularly fit. I have found him a little stiff to jump for the jumps, but remarkable to mount too. And finally, Beezy. Yeah, I agree with all of them. Jeroen's horse, Zenith, I was pretty much what I expected. I thought he'd be the most sensitive of all of them, and he was, but he's a lovely horse. And Casal felt a little bit cold as well to me in the schooling area, but actually in the ring he's beautiful to ride, and I think I just overreacted to him having C of the triple with Rolf, and took him too hard at B. Patrice's horse, Orient Express, I really loved. He was super feeling in the air, and he's kind of let me at him type horse. You know, he wants to do the job, it feels like. De même, pour Zenith, j'ai trouvé qu'il était sensible. J'ai trouvé Casal, moi aussi, un peu froid. Mais j'ai dû sans doute un peu surréagir avec lui à cause de ce qui avait précédé. Quant à Orient Express, je l'ai vraiment aimé. C'est un cheval très aérien
Et la sensation du saut avec lui est vraiment très très agréable. At the back. Thank you. My question is to Patrice. When you sat on Cortez after the first vertical you tried, you took his bell boots off. What did you feel exactly then? Can you just repeat the question? Just, en français? My question is to Patrice. When he sat on Cortez in the warming up, after the first vertical, he decided to take the bell boots off the horse. So I just wanted to know what he felt then. C'est pas une idée à moi, c'est Bézi fait toujours comme ça, avant de rentrer en piste, elle enlève toujours les cloches du cheval. Donc son mari m'a dit qu'il faisait comme ça, donc il fallait aussi faire comme ça. Mais c'est pas une idée qui vient de moi. It's not my idea. Bézi always does that way, and her husband told me to do this, so I did it. That's the usual way for Bézi and Bézi's horse. Jeroen, I was just wondering, you've had an amazing career, you had your Olympic win, but I remember a few years ago you had an injury that kept you out of the saddle for quite some time. Can you just remind us what happened there and how you managed to get back into the sport so well? Yeah, that's right. I had an injury before going to the Olympics in Hong Kong, Beijing, and my horse was in a really good form there, going towards the Olympics. And then a few weeks ago, before I broke my leg, so yeah, nothing very strange, but I broke my leg and I was out for too long time to be ready for the Olympics. But yeah, that's it actually, not more than that. La question portait sur la carrière extraordinaire de Jeroen, qui a été un vainqueur aux Jeux Olympiques et pourtant il a eu une blessure. Que s'est-il passé? Comment s'est passé son retour? Alors en effet, il y a eu cette blessure à Hong Kong où il s'est cassé une jambe, rien d'extraordinaire. Je n'étais simplement pas prêt pour les Jeux à ce moment-là. Jeroen, could you tell us a bit about your horse, where you found him, and whether you always thought he was a world championship horse? Yes, I saw the horse on a show in Germany. He was jumping in the classes for the young horses, the 7- and 8-year-old horses. And I knew that the fund in Holland, the Springpaardenfonds, I knew they were looking for a horse for me to ride. And I saw this horse and I liked it very much, and it was already owned by a Dutch owner by a part. And so I thought maybe this could be one horse for them to buy for me. And so I proposed this, and the horse came 1 week to my stable, and I was able to try him for 1 week, or maybe even 2 weeks, which was nice, of course. And I felt that the horse had incredibly quality, a lot of scope. I also felt that he was quite green at that moment, and that we had a lot of work to do. But I mean, we're not afraid for a little work. And yeah, I think the horse now shows what I felt then. Que pouvez-vous nous dire de votre cheval en qui vous avez toujours pensé qu'il serait un champion? Oui, on l'a remarqué en Allemagne et je savais alors qu'on cherchait un cheval pour moi. Son propriétaire était hollandais, donc j'ai pensé que peut-être il l'achèterait pour moi. On l'a pris 1 à 2 semaines à l'essai dans mon écurie. Et là j'ai vu sa qualité, j'ai vu son envergure, son potentiel et aussi le travail qui restait à faire. Mais je savais que nous pouvions faire ce travail avec ce cheval et je crois qu'il l'a prouvé depuis. Next question. Yes. Bonjour, c'est pour Jérôme. Par rapport à son titre de Sydney, est-ce que l'émotion aujourd'hui est différente et qu'est-ce qui a le plus évolué selon lui dans son équitation et dans son système? Comparing today's with Sydney, what's the difference in what you're feeling, and also how do you
how can you explain the evolution of your own sport, of your own riding? Well, I don't like to compare things, I don't like to compare horses, and I don't like to compare victories. All the victories are nice. Okay, of course, maybe I was more emotional in Sydney than I am now, but I'm also a few years older, and Sydney was my first big thing to win. So that's a big change. And but I was unbelievably motivated to come to this top 4. Because in Jerez in 2002 I had an amazing horse, Deshim, and I was in 5th place going before the final, and I was really motivated then also to come to the top 4. But then I make a big rider mistake in the 2nd round, which put me out, not in the final, and I never forgave myself that until now. Now I can give it. Now I can forgive myself this little big mistake. Je n'aime pas comparer les compétitions, les chevaux, les cavaliers, je n'aime pas les comparaisons. Cela dit, je peux dire que j'ai ressenti plus d'émotions à Sydney, j'avais quelques années de moins, et c'était aussi ma première grande victoire. Je dois dire que j'étais ici très motivée pour arriver à cette finale à 4. Je me souvenais de l'Espagne où j'avais été en 5e place et je voulais absolument ici arriver en cette finale 4, et je peux maintenant me pardonner mes fautes précédentes, du passé. Hi, my question is for Jerome. After your victory, we saw you had a very emotional moment with what I guess was your daughter. What was that like, and is she a big support in your career? Can you just hold the microphone a little closer so did you? She has an emotional moment after the victory. With who was it? And the emotional feeling after the last fence was with the whole crowd, and I think you could see that. The moment with your daughter. Ah, yes. Yeah, I was wondering, is she a big support in your career, and how did you feel in that moment with your daughter? Ah, yes, of course. My daughter came after the team championships, where it looked like my chances were also there for the individual, and then she came with friends. She came over here, and yeah, when you can do that, when you can do such a thing in front of your daughter's eyes, it's a fantastic thing to do. Après votre victoire, on vous a vu partager vos émotions avec votre fille. Que pouvez-vous nous en dire? Oui, elle a participé avec moi, elle a pris des vidéos, elle est venue avec des amis, et pouvoir accomplir cela devant les yeux de sa fille, c'est quelque chose d'incomparable. Down at the front. Oui, pour Patrice, même avec l'argent, pas les champions, mais les vice-champions, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes devenu en France, en Normandie, un héros national? Comment vous vous sentez avec? Oui, j'habite tout près d'ici. J'ai fait mes premiers concours à Caen. J'ai été champion de Normandie, c'est-à-dire la région ici à Caen. Donc, je connais tout le monde ici, tout le monde me connaît, et je pense que dans les tribunes, il y avait au moins 70% des gens que j'avais déjà vus au moins une fois, et beaucoup de gens qui avaient commencé aussi à monter avec moi, donc c'était aussi un peu normal que tout le monde était aussi derrière moi et pour m'aider. Patrice, you won the silver medal. Do you acknowledge, are you aware that you have become a national hero now in France? Answer, it's true, I live very close from here. I did my first competitions here in Caen. I was champion of Normandy, and I think that probably in the audience 70% of the audience knew me, supported me, people that I knew very well, so I am aware of this movement. Final question before we wrap up this message. J'aimerais que vous reveniez chacun sur ce moment où l'on voit son cheval avec d'autres en piste, sur ce que l'on ressent, et si vous l'avez trouvé différent, et si oui, en quoi?
come back to those moments when you saw your own horse with another rider than yourself? And did you find your horse different with the other riders than the horses with you, usually? Je dois dire que c'était avec beaucoup de curiosité que je regardais le cheval sauter avec les autres cavaliers. Et ça apporte beaucoup de choses, on peut voir un petit peu les petits problèmes que l'on a, comment les autres cavaliers le gèrent. Et je dois dire que ça m'a beaucoup amusé, je vais regarder beaucoup ces vidéos-là. Yeah, it was, sorry. I watched with great curiosity, and I wanted to see, to understand, and it has shown me very much how it has taught me very much to see how the other riders manage those difficulties that I may have myself with my horse. So I look forward to watching those videos again. Jeroen? Yeah, same thing. It's very interesting to see, especially with my horse. He's the one with the less experience here today, and I was very curious to see how he coped with these circumstances. But I think he managed very well. Although he had one fault with Rolf and one fault with Beezy coming out of the triple combination, the same fence. Maybe of his experience, I don't know, we have to see. He is a horse, is very sensible, he cannot handle with too much pressure. And I think Patrice analyzed him very good with the other two riders, and did a very good job as last rider to go clear with him, and I was really proud of him to go clear. Thank you. Moi aussi j'ai regardé cela avec beaucoup de curiosité. Mon cheval était le moins expérimenté. Il a fait une faute avec Rolf et une avec Beezy. Il est très sensible à la pression. Je trouve que Patrice l'a analysé particulièrement bien et les deux autres s'en sont aussi très bien sortis. And Beezy? Yeah, it was kind of fun to watch my horse jump with the other riders. They're fantastic riders, and really, I think almost every round looked the same to me with him. They were pretty identical, and that was kind of interesting as well. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder mon cheval avec les autres cavaliers, et je dois dire que je ne l'ai pas trouvé différent avec eux que ce qu'il est avec moi. Well, I think we will end this Alltech FEI World Equestrian Games press conference, and just a couple of thank yous on behalf of the organising the media. We'd like to thank you for all your help this week, and I know, and for other people, I'd also like to pay a big thank you to all the translators as well. But more importantly, Jeroen, you were very popular, and lots of people have plumped for you. Someone is going to win a bottle of champagne or a magnum of champagne, courtesy of Rolex, because of they thought you were going to win. So if you could do the draw and read out the name. Lucia Giordano de Lucia, Swiss TV. Swiss TV. Well done.